सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडा रुमन बादशाह। खबरों का विस्तार करांगे पर सब तो पहले एक नजर हुण तक दी हैडलाइंस ते। पार्टियां ਲਈ खुशखबरी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान 15 मई तो बाद नहीं ਵਧਾਈ जाएगी पाबंदी। लॉन्ग टर्म केयर होम्स में 4000 मौतां होण ते सरकार के प्रबंधों में दिखी ढिल। विरोधी धिर ने मिनिस्टर मैरिली फुलटन तो मंगिया अस्तीफा। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया बारे दी जानकारी। जरूरी वर्कर और 18 साल तो उपर लोग हुण करवा सकणगे रजिस्ट्रेशन। कहा अगले 2 हफ्तियां लई हॉटस्पॉट्स ते फोकस करना शलाघायोग। अलबर्टा ते ओंटारियो विच एनडीपी पार्टी वालों सरकार बनाउण दी कोशिशां तेज। कैनेडियन और विद्यार्थियों की सीधी आर्थिक सहायता की कीती मंग। कहा एनडीपी पार्टी की बदौलत ही पेड सिक लीव संबंधी लियांदा पहला फेडरल प्रोग्राम। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार ਨੂੰ ऐलान किया है कि कोरोना वायरस प्रभावित देश भारत तो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ लोगों के घर परतन ते पाबंदी 15 मई तो अगे नहीं ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ जल्द ही देश वापस जाने वाली उड़ाना शुरू हो जाएगियां। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ स्कॉट मॉरिसन ने यात्रा पाबंदी के खत्म होने ਅਤੇ भारत वापस जाने वाली उड़ाना मुड़ शुरू करने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यह ऐलान करदे कहा कि सख्त कदम चुकन ते सख्त विरोध तो बाद यात्रा पाबंदी अपनी योजनाबद्ध म्याद खत्म होने की तारीख नूं खत्म होने की घोषणा करेगी। भारत विच फसे 900 कमजोर नागरिकों ते स्थाई वसनीकां नाल सब तो जरूरी मामलों नूं वापस लियाउण लई इस महीने 3 उड़ानां होणगियां। ब्रैम्पटन मेयर पैट्रिक ब्राउन वालों वैक्सीनेशन प्रक्रिया बारे गलबात की गई है, जिन्हें दस्सिया कि उन्होंने लगातार शहर वासियों दी ईमेल संबंधी शिकायतां मिल रही हैं ते हुण आखिरकार शहर विच जरूरी वर्कर और 18 साल तो उपर उम्र वर्ग वाले वैक्सीनेशन लई रजिस्ट्रेशन करवा सकणगे। मेयर मुताबिक अगले 2 हफ्तियां लई हॉटस्पॉट्स ते फोकस करना शलाघायोग है। The move on Monday at 8 a.m. to allow those over 18 to book vaccine appointments has been met with great encouragement. There has been long queues to sign up for vaccines because people understand that getting a vaccine protects their friends, family, and their community. And for a long time during this pandemic, I was getting emails from mothers and fathers, husbands and wives concerned about a loved one working in an essential workplace. The average age of an essential workplace is 36 in Brampton, and so there's a lot of people that did not meet the age threshold before when it was 45 plus. And so, you know, those worried emails, it was something that kept me up at night because I know there was so much worry in our community. To know that all those workers are now eligible to book a vaccine appointment is just such good news. And, you know, for the first time in the last year, I really feel optimistic about the road ahead. If you want to book your vaccine appointment, please visit ontario.ca/bookvaccine or call 188-999-6488. पील रीजन के चीफ मेडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लो ने दस्सिया कि शहर में पॉजिटिविटी दर 18.7% रही है। उन्होंने कहा कि बेशक कोविड की कर्व हेठा आ रही है, पर जरूरी है कि असीं हदायतां की पालना करिए तां जो पॉजिटिविटी रेट घटाया जा सके और हस्पतालों से भी लोड घटे। उन्होंने आख्या कि शहर 90% हॉटस्पॉट्स विच है। उन्होंने भी हॉटस्पॉट्स विच वैक्सीनेशन संबंधी प्रोविंस के फैसले का स्वागत किया है। This week, Brampton's test positivity is at 18.7% with a weekly incidence rate of 455.3 cases per 100,000. There are early indications that our curve is starting to bend, but I must reinforce that this trend is early. We have been here before in the other 2 waves, and we know that we cannot let up. Success depends on continuing to limit our contact and interactions while getting vaccinated more and more, especially as our hospitals continue to contend with hospitalizations, intensive care demand, and the deaths that follow any surge. This week, as Mayor Brown mentioned, we have learned that William Osler is welcoming providers from Newfoundland and the Northwest Territories to support ongoing efforts to save lives and spare families from the impacts of grief or long-term COVID. I welcome these providers to our community, and naturally I wish it was under different circumstances, and thank them for their support. ਤੇ ਉਧਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। उन्होंने कहा कि पार्टी वालों कैनेडियनां ਅਤੇ विद्यार्थियों की सीधी आर्थिक सहायता ਲਈ लिबरल पार्टी ते दबाव बनाया गया ते उन्हां दी पार्टी की बदौलत ही पेड सिक लीव संबंधी पहला फेडरल प्रोग्राम आया। सिंह ने दावा किया कि एनडीपी ने कैनेडा और टोरंटो के लोगों ਲਈ अथाह काम किया है।
I think that people across this country are better served when there are new Democrats elected. And we can show with clear examples that when the millions of Canadians were unable to put food on the table or to pay rent because they were unable to work due to lockdowns, it was New Democrats who doubled the serve, got more help to more people to make sure they had the money they needed to survive. We did that. When students in Toronto and across this country were completely ignored by the Liberal government, it was New Democrats who fought to make sure that they got direct financial support. We have shown people across this country that when you elect more New Democrats, you are better off. People are better off because we are fighting for you. We brought in increases to the wage subsidy. When the Liberals introduced it at 10%, we increased it to 75%. That meant that we covered 75% of workers' salaries, and that kept millions of people employed. Millions of Canadians are better off when New Democrats are elected. ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ 4000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀਲੀ ਫੁਲਰਟਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। These families are not just upset, they are dealing with trauma, with pain, with mental health impacts that will last for much longer than I think this minister understands. Speaker, let's recap what we've heard from the minister this week. She said that she didn't start the fire in long-term care. She said that the death of 4,000 Ontarians was overdue. And she said that she has nothing to apologize for. Speaker, I know very clearly what is true and what is not true. When we look at the response to the outbreaks in our homes, we were working round the clock to address the capacity issues, the overcrowding in long-term care, to address the staffing, making sure that we were taking every measure possible, integrating the acute care sector into long-term care homes, the public health inspections, the public health efforts to support these homes, and training people during this time to make sure we had the workforce necessary, starting with the staffing plan that we had already undertaken and begun, and hiring over 8,600 people into long-term care. ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। With a stable supply of vaccines, we continue to deliver more shots in arms. To date, over 5.5 million doses of the COVID-19 vaccine have been administered, and 43% of Ontario adults have received their first dose. Thank you to our healthcare workers, public health units, and many other partners whose hard work has helped us come this far. This week, we ramped up our rollout of COVID-19 vaccines to support our most at-risk communities, allocating 50% of this week's vaccine shipment to hotspot communities. To support this, on Monday, we opened up our provincial booking system to individuals 18 years of age and over in hotspots. The demand has been unprecedented, and on Monday alone, we saw over 533,000 appointments booked through the provincial system. Tomorrow, we will further expand eligibility to book an appointment, including to individuals aged 50 and over across the province, individuals with high-risk health conditions. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। We are continuing to take steps to expand the province's immunization rollout, and we remain determined to get vaccines distributed to as many people as possible in areas where COVID-19 and its variants are spreading most rapidly. That is why today we are announcing the launch of new mobile vaccine units to help us quickly reach small to medium-sized workplaces in areas where the need is greatest. Beginning Friday, an initial deployment of up to 5 mobile units will be launched in Toronto, York, and Peel regions to reach businesses that have employees who cannot work from home and have a history or risk of outbreaks.
In addition to this initial launch, more mobile units will continue to be added over the next several weeks. These will be equipped with the necessary resources to provide an easy and seamless process for workers to be vaccinated as quickly as possible in priority hotspots. We also continue to work with prospective employers in areas where workplace vaccination clinics can have the greatest impact to help stop the spread of COVID-19. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,46,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। I want to thank everyone working across our city to get residents vaccinated. The city, Toronto Public Health, hospital partners, community health organizations, and community organizations generally are working across Toronto to get people vaccinated, and this is happening everywhere. But we do continue to focus on our hottest of hotspots based on scientific evidence founded on saving lives and stopping virus spread, and based on the effective use of limited supply. I do want to thank every eligible person who has stepped up to get vaccinated, those who helped people to step up, and of course those who have actually administered the vaccinations, and all of those who have supported all of our vaccination efforts. Our public health officials at the city have been clear that every single vaccine approved in Canada is safe and effective. And the best vaccine for you is the one that is available to you right now, the soonest. Today, the city and our partners are holding 34 clinics across the city, including pop-up and mobile clinics in hotspots and for people 18 plus, hotspots like North York, Toronto Health Partners with a pop-up clinic in Newtonbrook vaccinating 1,200 people. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 991 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 1162 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, 281 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। I'm reporting 991 new cases of COVID-19. 1,162 people are currently in hospital, and 281 people are in intensive care. I'm also saddened to report 9 new deaths today. I want to speak to the AstraZeneca Oxford vaccine today and the risk of blood clots, because I know there's a lot of talk about both this week. At this point in time, we are waiting for clarification on when further AstraZeneca deliveries for Toronto will resume and on what scale. Nonetheless, it is reasonable to expect this will happen, and that many people will have the option of accepting their first or second dose. If you are one of them, the likelihood of a serious blood clot occurring is currently accepted as 1 in 100,000. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Rollout is ramping up significantly. The accelerated rollout is a true game changer for Mississauga, Peel, and for the entire province. What this means is that right now, residents 18 years of age and older living in a hotspot zone, hotspot postal code and FSA, in Mississauga and in Peel are eligible for the vaccine at one of our 5 mass vaccination centres. In fact, there are 11 in total in Peel, as well as a Trillium Health Partners. I want to give my sincerest thanks to the Government of Ontario, in particular Health Minister Christine Elliott, Solicitor General Sylvia Jones, and of course Premier Doug Ford, for making the vaccine available to more of our residents. We badly needed this. We needed clarity on when everyone would be eligible for the vaccine, and we needed hope. But the news for Mississauga gets even better. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।